programa Americaerestu. Mi nombre es Tito Muñoz. No se olviden de llamarnos con sus preguntas al 301-419-7171. Tenemos a nuestro profesor, Dean, de la Universidad de George Mason, de Tecnología y Research. Lo primero que le vamos a preguntar es ¿qué debemos hacer para que nuestros hijos estén preparados para ir a la universidad? Scott, the first question is what we need to do to prepare our sons and daughters so they are ready to go to the university. Good morning, Tito. It's a great pleasure to be here. Really, as most people probably know at this point, it is applying to a four-year institution is very, very competitive. And so grades are obviously important, and I believe most people know that. Certainly, the higher the grades, the higher the GPA, the more greater potential for admission. However, I think what most people don't know is that extracurricular activities are now gauged in admissions offices almost equal to grades. By that I mean certainly athletics, but also community work, volunteering on nonprofits, and I've seen also an increase in the last several years of participation volunteering on political campaigns. So those are now gauged overall in the weighting system for admission to universities with a higher weight than they used to be in the past. Okay, él nos dice que para entrar a la universidad es muy competitivo, que tenemos que tener buenas notas, buenos números en las notas de nosotros, que eso nos hace un gran potencial para nosotros ser admitidos, pero que también es importante tener otras actividades, otras cosas que uno hace fuera de la universidad, del high school, y muchas de ellas nos ayudan para ser admitidos. Con ellas está que a veces las personas hacen trabajo comunitario, a veces dan su tiempo libre para cosas en la comunidad o cosas en las iglesias o cosas en ciertas cosas de las personas, en ayudas, o también algo político. Entonces eso también les ayuda y eso cuenta igual que si fueran buenas calificaciones. Can you give us kind of like specifics in let's say for instance somebody is trying to get to a specific department, I mean a specific area of studies, what they should do. Let's say for instance I want to be an engineer, civil engineer, what they should do first. What's important is that the incoming student and their parents make direct contact with the department head or chair of a specific major they're interested in pursuing. In addition, building relationships with individual faculty within those departments are important as well prior to applying. Can they talk to professors? Absolutely, absolutely. I reach out, or I should say students and parents reach out to me if they're interested in applying to Mason, in some cases a year or two in advance of applying, and I strongly would encourage that as well for everyone listening to do the same. Building that rapport is invaluable. They could provide, the faculty that is, could provide insights and also advice on specific subjects, and again extracurricular activities specific to that discipline that they're interested in applying. Ok, le pregunté acerca de qué pueden hacer los estudiantes y los padres cuando van a entrar a una carrera específica, por decir así el caso de cómo se llama, de ingeniería o cualquier otra carrera específica. Y él dice que los estudiantes y los padres pueden hablar con las personas que están encargadas de esa facultad. En todas las universidades hay facultades que se dedican a ingeniería, sociales, educación, diferentes ramas de la educación, y que pueden hablar con los encargados de la facultad. Hay unas personas que les pueden ayudar, pueden hablar con los profesores. Él sugiere que a veces hasta dos años antes de terminar el high school pueden hablar con estas personas, y ellos les pueden dar información de cómo irse preparando para entrar a la universidad, y les pueden dar avisos y les pueden dar sugerencias de qué es lo mejor para ellos.
One other question, Scott. Let's say, for instance, a student finished high school, and unfortunately, the student didn't hear you today. Right. Okay. Right. So the student is already finished high school. He finished like 2 months ago, and he doesn't have the grades. He didn't do the extra curriculum, and then he said, "Well, I want to go to the university." And unfortunately, they do. What can I do? How I could get that opportunity? Well, there are several options in that case. One, I would still strongly encourage that student, if they're interested in higher education, to fill out an application and apply to the college or university of their choice. If by chance they receive grades of B's, maybe an A or 2, but maybe C's as well, and perhaps even a D, I still would strongly encourage them to apply. When they apply, and if they do get rejected, I think it's very important that they contact the admissions office and even the dean of admissions, and again, or the program head or chair, sit down and talk about their long-term goals and objectives. Generally, most universities in Maryland and Virginia will have what's called inter-articulation agreements between... What was the name of the stuff? Inter-articulation agreements between the community colleges in the region and the four-year institutions. What that means? That means that there are already specific courses that the community colleges offer, which have been agreed, or the four-year universities have agreed to accept full credits. So in many of these higher education institutions, there are contracts students can sign that if they go to the community college, reach a certain GPA, take specific courses, then they have automatic acceptance into the four-year university or college, and the grades are transferred and they lose no time, and in fact save money. Oh, great. Le preguntaba yo a Scott Martin que qué hacemos, supongamos el caso tal de que nuestros hijos se hayan graduado o desafortunadamente ya se están graduando, se graduaron hace un año y no pudieron tener las calificaciones grandes o mejores, o no pudieron hacer esos extra créditos ayudando a la comunidad o siendo voluntario. ¿Qué podían hacer? Entonces él dice que de todos modos, aunque tengan muy pocas notas o notas muy bajas o regulares, que hablen con las personas que son encargadas, sea el dean, que es como el jefe del departamento donde tú quieras entrar, y que hablen con ellos, y que ellos tienen un programa muy especial en el que les garantizan su entrada en un futuro. Si esto es en Virginia de Maryland, que él sabe, en el cual usted puede estudiar en el colegio comunitario, en el Community College, sea en Maryland y en Virginia, y ellos le dicen qué clases escoger, cómo se llama, qué materias lo orientan, y le hacen firmar un contrato. Y si usted saca buenas notas, tiene un grado en las calificaciones aceptable, automáticamente usted entra a la universidad, no pierde tiempo. Al contrario, dice él que hasta a lo mejor ahorras dinero porque te cuesta más barato. De todos modos, no se olviden de llamarnos alguna pregunta al 301-419-7171. Vamos a tomar un descanso. Ya regresamos. Los espero que nos llamen. Gracias.